Hello, everyone. Thank you for joining us today and listening to our reading. My name is Candice Whitney, and I'm joined by Addes Tesfamariam. And we are reading Addis's story, The Marathon Continues, which is one of the stories in the anthology Future, il domani narrato dalle voci di oggi, or Future Tomorrow narrated by the voices of today. Future is edited by Ijaba Shego, published in 2019, and is the first anthology focused on African descendant women's realities in Italy. And so it is comprised of 11 different stories written by authors, mix of fiction and creative nonfiction, all women and authors of African descent. And the stories examine and reimagine questions of belonging, homemaking, citizenship, and identity. And Addes is one of the contributors, and I am co-translating this anthology with Barbara Afosu-Somwa. And today we're going to read a section of Addis's story. Before we jump in, I'll just quickly introduce us. So Addes Tesfamariam is based in Milan, and she defines herself as as a member of the city of Milan, as a Milanese with Eritrean blood. And after her studies in political science at the Statale di Milano, she moved to Holland in 2018 to do a master in global communication at the University of Tilburg of Humanities and Digital Sciences. And she did a thesis focused on the use of imagery and representation amongst women of the African diaspora and of Black women in Europe. So she currently lives and works in Milan, and she continues to focus on topics related to descendants of Africa, anti-racism, and identity and representation. She's also one of the collaborators for the association Il razzismo è una brutta storia Feltrinelli, and she's also part of different political labs in Milan, such as Cantiere di Milano and Lo Spazio di Mutuo Soccorso, an organization focused on mutual aid in Milan. So now we'll get started with the reading. Before we do, I'll give a quick summary of the story just to give you an idea. So in this story, in this work of nonfiction, Addes shares about after her studies in political science at the Statale di Milano, and we will start there. So Addes will read in Italian, and then I'll read in English. First of all, thank you, Candice, for this beautiful introduction. And here I am with my short novel, which is called The Marathon Continues, in Italian, La Maratona Continua. Inizio. Una giornata di ordinario lavoro in uno dei magazzini generali più lussuosi del centro di Milano, reparto beauty. Buongiorno signorina, mi sa mica dire chi è che lavora qui? Eccola, la sciura milanese di mezza età che non si capacita del fatto che, essendo io l'unica persona presente al banco, possa anche essere proprio la persona che sta cercando. Ehi, scusa sorella, lavori qui? Che bello, ma come hai fatto? Meno male che ti abbiamo trovato. Tu senz'altro sai qual è il colore più giusto per noi. Ecco, la sorella felice e stupita di vedere una conterranea al banco è in cerca del fondotinta in polvere più giusto per lei e insiste perché sia quello di 3 tonalità più chiaro rispetto a quello usato dalla collega siciliana. Ma che bella signorina, ma sa che fuori piove perché il cielo non ha visto il suo sorriso?
Vedrà che se la porto qua fuori per un caffè il sole tornerà a splendere, provare per credere. Ecco, lo sciuro marpione che tutto ben vestito se ne va a fare i giri in centro sperando che le sue battute possano far breccia nel cuore di qualche dipendente. E infine, per non farsi mancare niente, lei non sa chi sono io, lanciato dalla starlet del reality show di turno, offesasi per non essere stata riconosciuta e trattata quindi con un occhio di riguardo rispetto al resto della clientela. Ma cosa ci faccio qui? Cosa ci faccio ancora qui? È la domanda che continuava a insinuarsi con prepotenza fra i miei pensieri, per quello che sembrava ormai troppo tempo. All'inizio era tutto diverso. Lavorare nella mia città natale come truccatrice a stretto contatto con attrici, cantanti, giornaliste mi sembrava il lavoro più elettrizzante che ci potesse essere. All'inizio era tutto un Milan, the capital of fashion, avvocatesse, giudici, politicanti, flash, servizi fotografici, lusso, eventi, red carpets, settimana della moda, un ambiente che mi stimolava di continuo. Ogni giorno una novità. Ogni giorno un personaggio famoso, un evento particolare da organizzare. Mi sentivo al centro del mondo e mi sentivo fortunata ad avere un lavoro appagante, stimolante e ben pagato. Avevo addirittura deciso di prendere un periodo sabbatico dagli studi universitari per potermi specializzare nel mestiere, ottenendo così un diploma all'Accademia di Trucco. Ero convinta che la mia carriera lavorativa sarebbe comunque proseguita in quell'ambito, anche una volta ottenuta la laurea in scienze politiche, che come è noto raramente conduce a una carriera politica. A parte per il glamour, il mestiere mi piaceva anche perché mi dava modo di stare a contatto con tutti i tipi di persone e fra queste anche donne che lungi dall'essere parte dello show business frequentavano la boutique per regalarsi un rossetto, una sessione di trucco, raccontando nel frattempo aneddoti della loro vita e lasciandosi andare in confidenze quasi sempre relative a vicende segnanti, un divorzio, un tradimento, un cancro. Il trucco stava diventando per me molto più che un semplice mezzo per abbellire l'aspetto delle persone che avevo di fronte. Il make-up era diventato il mio strumento per far sentire a proprio agio le donne che spesso mi confidavano quanto per loro quella pratica, quell'abbellirsi, fosse qualcosa di cui non potevano più fare a meno, un mezzo necessario per acquisire sicurezza nei confronti del proprio aspetto. Poco a poco si erano fatti strada in me però pensieri contrastanti. Come si dà appoggio e sostegno a una donna che cerca di piacere senza prima piacersi per quel che è? Come si convince una sorella che più chiara non significa più bella? E come si può fare intendere a una signora le prime armi col trucco che non è acquistando più prodotti che si ottiene un rapporto migliore col proprio aspetto? Come posso essere coerente col mio intento quando l'unica regola è vendere più prodotti possibile e perché l'urgenza è quella di raggiungere il target di vendite giornaliere? Tutto questo avveniva in un periodo in cui non ci si sentiva ancora delle aliene se non si aveva internet su un cellulare, un periodo precedente all'esistenza di Instagram. A voler essere precisi erano passati appena un paio d'anni da quando 3 colleghi californiani avevano fondato YouTube, la piattaforma dove oggi si possono guardare un'infinità di video di beauty che insegnano a truccarsi e a cui avrei voluto indirizzare le mie donne bramose di apprendere ma prive di mezzi con cui farlo in casa. In quegli anni tra le mie clienti annoveravo quelle che sono poi diventate tra le più celebri beauty influencer e youtuber italiane. Talvolta pensavo che creare uno spazio sui social e condividere le mie competenze potesse essere una soluzione per poter rimanere nell'industria del beauty senza dover necessariamente dipendere dalle logiche del mercato, per cui vendere è la priorità assoluta. Parallelamente alla carriera nel beauty e a tutti i miei pensieri sulle contraddizioni che questa implicava, continuavo con gli studi universitari, fino a convincermi che attraverso la laurea avrei trovato un lavoro in un campo che fosse più in linea con i miei valori, o che almeno non fosse in contrasto stridente. Insomma, pensavo a un cambio drastico di carriera che mi stimolasse nuovamente. Dopo tutti quegli anni di sedute di trucco, di gambe gonfie, mal di schiena per il tanto lavorare in piedi, pensavo che un lavoro che sfruttasse le competenze acquisite sui libri potesse essere la soluzione. Immaginavo un lavoro da impiegata in ufficio, un orario dalle 9 alle 18 e fine settimana liberi. Un sogno per molte persone che lavorano freelance o nei negozi. Il mio nuovo sogno, quindi, con una laurea in tasca, era quello di diventare un colletto bianco.
Nessuna posizione specifica, mi sarebbe piaciuto far parte di un ufficio stampa, diventare un'organizzatrice di eventi o anche iniziare semplicemente come segretaria junior, per poi chissà, magari nell'ambiente giusto, perché è meritocratico, o con un po' di fortuna sarei potuta crescere fino a raggiungere piani alti. Ma per iniziare qualunque posizione, purché da seduta, sarebbe andata bene. Con questo obiettivo chiaro in mente, avevo iniziato la saga dei curricula, dalle agenzie interinali, dei LinkedIn, che è il mezzo più efficace all'avanguardia per trovare lavoro, ma purtroppo col passare del tempo nulla sembrava muoversi, a parte la mia frustrazione. Mi chiedevo come fosse possibile che tutti quegli anni spesi a studiare non dessero subito i loro frutti. Passavo le giornate facendo colloqui nei ritagli di tempo dal lavoro e nonostante il compiacimento mostrato qua e là dai vari responsabili delle risorse umane, nessuna proposta concreta si materializzava. Un giorno, dopo tanto meditare, ho raccolto il coraggio, contato i risparmi e presentato le dimissioni. Dovevo farlo, volevo farlo. Sapevo che la vita aveva altro da offrirmi e certo le ero grata per l'esperienza da make-up artist fra Russo e Vips vissuta fino ad allora, ma sentivo che era giunto il momento. E che fosse arrivato il momento in realtà lo sapevo anche dalla mia lista con gli obiettivi da raggiungere entro i 30 anni, buttata giù in uno di quei momenti di ispirazione e speranza per il futuro più prospero che si possa immaginare. Secondo quella lista, entro i 30 anni avrei dovuto lavorare all'estero almeno per un anno e a quel punto della vita di anni ne avevo 29 e mezzo. Dunque non c'era tempo da perdere, dovevo farlo. E mentre mi preparavo alla nuova avventura estera, mi facevo forza cantando insieme a Tracy Chapman. If not now, then when? If not today, then when? Prego Candice, se vuoi procedere con questa prima parte di traduzione, a te la parola. Great, thanks Addes, thank you so much. Okay, so now I'll read the translation. It was an ordinary day working in the beauty department at one of the classiest stores in the center of Milan. Good day, ma'am. Can you tell me who works here? The middle-aged Milanese woman couldn't imagine that I, the only person at the makeup station, am the one she is looking for. And another, sister, excuse me, do you work here? Wow, that's great. How did you do it? So glad we found you since you definitely know the right color for us. The sister was happy and surprised to see a similarly hued woman at the makeup station. While she was looking for a powder foundation that matched her skin, she insisted that it was probably 3 tones lighter than the one used by her Sicilian friend. Look at how beautiful you are. Did you know that it's raining outside because the sun hasn't seen your smile? If I take you out for a coffee, the sunshine will come back. You have to try it to believe it. Then the well-dressed, aspiring Don Juan left to wander the city center, hoping that his pickup lines would leave an impression on the heart of another saleswoman. To top it off, someone shouts, "You don't know who you're messing with." A trending reality television star feels offended for not being recognized and treated better than the rest of the customers. For a while now, I've been asking myself, what am I doing here? The question has been getting in the way of my other thoughts. At the beginning, everything was different. Working in my hometown of Milan as a makeup artist put me in contact with actresses, singers, and journalists. It seemed to be the most exciting job ever. Everything seemed to be so glamorous in Milan, the fashion capital. There were lawyers, judges, politicians, and photographers, all of the red carpet events, flashes of the camera, and fashion weeks. Every day offered something new, an opportunity to meet famous people or to organize a special event. I felt as if I was living in the center of the world, and I felt fortunate to have a fulfilling, exciting, and well-paying job. I even took a break from university to get my certification and to get some hands-on skills at a cosmetology school. I would have probably continued my career as a makeup artist after I received my degree in political science. But that degree seldom leads you to beginning a career in politics anyway. Glamorous moments aside,
I enjoyed the profession because I could connect with many different people. Women who were in show business for a long time passed by the beauty department to treat themselves to some blush or to a makeup session. They even opened up to me about life-changing events and stories like divorces, betrayals, or cancer. For me, makeup was becoming more than a simple way to dress up the appearance of someone's face. It had become my tool to help women who became vulnerable around me feel more comfortable. It was as if they couldn't live without enhancing their appearances to achieve their much needed self-confidence. Soon enough, I began to have conflicting thoughts. How do you support and sustain a woman who's looking for happiness but can't like herself? How do you convince a sister that lighter doesn't mean prettier? When a woman has her arms filled with makeup products, how do you make her understand that purchasing more items will not grant her a better relationship with her appearance? How can I be consistent with my intention when I have the goal of selling as many products as possible to meet my daily sales target? All of this was happening at a time when you didn't feel like an alien for having a cell phone without the internet. I'm talking about before Instagram. Actually, a couple of years had passed since the 3 classmates in California launched YouTube. Back then, you couldn't watch an infinite number of instructional makeup videos. I would have loved to be able to direct my clients to those videos so they could just do their own makeup at home. Some of them eventually became some of the biggest Italian beauty influencers and YouTubers. Sometimes I even thought of creating a space on social media to share my skills. It might have allowed me to remain in the beauty industry without depending on the priority to meet a sales quota. I continued my university studies while pursuing my career in beauty despite my conflicting thoughts. I convinced myself that getting a degree would enable me to find a job that aligned instead of contradicted with my values. In short, the thought of a new career change excited me. After all those years of makeup sessions, I started getting swollen legs and backaches due to hours spent on my feet. I thought that a solution to my plight would have been able to apply my book knowledge and land a 9 to 6 office job with weekends free. People who work as freelancers or in stores dream of this type of lifestyle. With my degree in hand, my new dream was to achieve white collar status. I didn't have a specific position in mind. I could have worked in a communications office as an event coordinator or as a secretary. Who knows? In the right environment and a bit of luck, I could kickstart a career. Any desk job would have been fine. With this clear objective in mind, I started this seemingly endless work of sending out my resume to recruiting agencies and through LinkedIn. This seemed like the most effective way to find a job. Unfortunately, as time passed, nothing seemed to progress except my frustration. I asked myself how it could be that all of those years studying didn't immediately bear fruit. I passed my days sneaking interviews at work. Unfortunately, no concrete offer came out of them, despite recruiters stating that I was a good candidate. And then one day, I gathered my courage, counted my savings, and quit my job. I needed to do it. I wanted to do it. Even though I was thankful for my experience as a makeup artist in that glamorous world, I knew that life had to offer me more. This was the moment I had been waiting for. I knew it by looking at the list of things that I wanted to achieve before turning 30. I wrote it in one of those moments when you feel inspired and hopeful. According to my list, I should have worked abroad for at least 1 year. And I was 29 and a half years old, and I couldn't waste any more time. I needed to do it. While I prepared for my new adventure abroad, I forced myself to sing along to Tracy Chapman's "If Not Now, Then When? If Not Today, Then When?" Thank you for listening. Thank you.